now start our lesson. Let's pray together. Begin. Finish. Stand up, please. Greeting to our teacher, please. Stand up. Berdiri dulu. Ini your uniform. Rapikan dulu bajunya. Ini your uniform. Please. Ini your book. Oke. Sit down. Okay, now before we start our lesson, I want to say with you. Good morning, all. Good morning, Good morning, class. Good morning. How are you? Have you breakfast? Yes. Sudah sarapan? Are you okay to study now? Yes. Semangat? Okay? Okay. Before we start our lesson, I want to absent you ya. Saya akan mengabsen kamu. Ya, raise your hand please. Yes? Ajuan Mufarid, Aisyah, Aurel, Zahira. Oke. Oke, please stand up. Ya, kita berdiri. Ya, supaya kita makin tenang. Karena semalam kita bernyanyi lagu nasional, ya, national song. Please, Aisyah in front of. Yes, sit down. Sekarang kita mulai dulu kesepakatan kelas kita ya, supaya kita mulai belajar hari ini. Kesepakatan kelas kita dalam proses pembelajaran hari ini kita harus tertib, kita punya etika, sopan santun yang berbicara dan bekerja sama untuk menyelesaikan materi ataupun tugas yang akan Ibu bagikan nanti. Itu kesepakatan kelas kita pada pagi hari ini. Bisa ya anak ya? Bisa. Can you do it? Yes. Ya, lakukan. Oke. Sekarang kita mulai. We want to start our lesson. Oke? Topik hari ini adalah chapter 2 ya. Chapter 2 kindness
materi kita yang kemarin about that. Tentang apa? Present tense. What the meaning of present tense? Kejadian yang sudah selalu berulang-ulang. For example, saya makan siang setiap jam 1. I want take lunch at 1 o'clock. Oke, untuk membahas materi ini, saya akan bertanya kepadamu. I want to ask you, have you read the story before? Apakah kamu pernah membaca tentang cerita sebelumnya? Yes. What title do you read? Apa judul cerita yang telah kamu baca? Coba raise your hand please. Tunjuk tangan. Ayo, ya. Bawang putih, bawang merah. Good. Any more? Oke. Maling kundang. Good. Any more? Coba. Ya. Si kancil dan buaya. Oke. Kita isi briefing dulu ya sebelum kita masuk. Coba berdiri semua. Stand up please. Di depan. Ya, imaginative story is a recount text that the function of telling imaginative event. Ya, di dalam imaginative story ini ada kita temukan recount text. What the meaning of recount text? Recount text that recap event or experience that occurred in the past. Ya, artinya teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Lalu, di dalam imaginative story ini ada juga teks naratif. Teks naratif itu apa meaningnya? Text narrative is type of text that tell a chronological story in the past tense. Ya, teks naratif itu secara kronologinya berbentuk tested past tense. What the meaning of past tense? Ya. Ya, oke. Past tense is a tense sentences that is used to express event in the past and ending in the past. Yang artinya simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian di masa lampau dan berakhir pada masa lampau juga. Ya, dalam rumus past tense kita akan mendapat dua. Yang pertama adalah rumus past tense yang nominal. Ya, untuk yang nominal ini, untuk yang positifnya, ya, perhatikan subjek tambah to be tambah komplement. Apa to be-nya, anak? Was, were. Untuk yang negatifnya adalah
yang berbentuk past tense yang sudah lampau. Bisa ya Bu ya? Iya, Bu. Oke. Maling Kuda. Once upon a time, in West Sumatra, there was a family who lived in a pool. To change their life, his father went abroad, leaving his wife and his son. His son's name was Maling Kuda. Although Maling is a naughty boy, but he's such a hard-working boy. Offered an island, then slowly the ship sank. Maling was stranded on an island. He was so warm and homeless. He now became commerce, but it was too late. Immediately, Maling's body became a stone. The spines deserved on him. Moral values. Mother is precious one who gives birth to us. Respect and love our mother. Oke. Understand the story? Mengerti? Tentang cerita itu tentang apa? Maling Kuda. Gimana? 1, 2, 3, go ya. Mother is precious human who gives birth to us. Karakter of Maling Kuda. Yuk sama-sama together. Polite, honest, humble, arrogant, and punchy. Behaviornya bisa going to his mother. Feelingnya sad and pride. Ini bentuk past tense ya. Coba kita sama-sama ya, Bu ya. Maling Kuda. Awal lagi lanjut. To be continue. There was a family who lived in a pool. Ini change. When. Good. Lanjut. To be To continue. change their life, his father went abroad, leaving his wife and his son. His son's name was Maling Kuda. What? Was. Okay. Good. Although he Cantik. Yes. Kalau kamu sudah mengerti, saya akan memberikan kamu suatu tugas yang berbentuk LKPD. Kamu tugas kelompok, kamu cari moralnya, feelingnya, karakternya, behaviornya yang terdapat dalam story tersebut. Ya, dalam cerita imajinatif tersebut. Lalu yang kedua, kamu akan mencari yang tenses past tense yang terdapat dalam imajinatif story yang ada di cerita. Mengerti anak ibu? Mengerti, understand? Kelompok 2 ya.
Bersama lingkungan itu, ibu akan menilai kamu, ya, menilai tugas kamu secara kelompok, kekompakan kamu, sikap kamu, pengetahuan kamu terhadap tugas yang ibu berikan. Right answer in the field. Oke, jawab di sini. Answer. Oke. Do it together ya. Sudah sama-sama ya. Looking for the past tense of the story. Past tense yang terdapat di cerita tersebut. Kata kerja yang bentuk past tense-nya. Cari. Ya. Baca. Ya, jawab dulu. Baca dulu. Jawab. Dan perhatikan dulu meaningnya. Apa maksud cerita tersebut. Oke, number 1. Group 1. Oke, please in front of. Number 1. Group 1. Please in front of. Oke. The lion and the mouse. When he was awakened by a tiny mouse running across his body, a mighty lion was sleeping in his lap. For bread. Number 2. Promise broken as hot soup that baked opened fainted brother awakened was. Oke. Oke, I want to evaluation of group 1. Ya, saya akan mengevaluasi ya jawaban dari grup 1 ya. Tangan untuk Oke, grup number 2.
the group 3. Moral of story of the mouse, deer, and the crocodile. Be smart and use your wit to overcome bullets. Feeling the most deer is dog the others. Okay, thank you for group 3. Okay, now group 4. Read in order. Presentation Group 4. Moral of the story. The meaning of the story in Indonesia, how to live in the representation of the important, outstanding, correction, and defining the needs of the oppressed. See people is number 2. Reason Mehmet was persecution aggression considered violent. Okay, I want to evaluation group 4. Number 2. Legends name was. Sekarang kamu sudah selesai mempresentasikan tentang cerita yang ada di LKPD kamu masing-masing. Ya, sekarang ibu akan mengevaluasinya dengan materi yang sudah kita bahas. Bahwasannya imajinatif story itu adalah cerita khayalan. Di dalam imajinatif story itu terdapat tensi spas dan atau sudah lama.
attention please. Before start, we go let's play together. Begin.